Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí una vez más en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, 7 de la noche, miércoles. Para nosotros es tremenda oportunidad para conversar con personas muy importantes, como es el caso del presidente del Club Republicano de Miami Springs, el señor Vincent Medel, y también con sus invitados que va a estar acompañándolo, el señor Carlos Lumpuy, va a estar también Christopher Monson. Son personas baluarte, pues especialmente en el área de Miami Springs, pero indudablemente en todo Miami, y nos van a comentar sobre las inquietudes de lo que está pasando en este momento aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero reiterarle nuestro agradecimiento a las personas que se han estado suscribiendo al canal. Para nosotros es muy importante pues contar con el apoyo de ustedes, puesto de que este trabajo no es solamente de tratar de hablar, sino de tratar de infringir, de imprimir una conciencia que está siendo opacada en este momento por la media malsana que desgobierna y que ayuda a desgobernar a los ocupantes de la Casa Oscura. Gracias por suscribirse, y si es la primera vez que usted está con nosotros, le invito por favor a que se suscriban. Para nosotros es sumamente importante pues contar con el apoyo suyo. Y no solamente eso, sino que esta conversación, como siempre reiteramos, que no se quede entre usted y nosotros, sino que fluye. Y para eso es importante compartir el programa, para que esto pueda llegar a familiares, amigos, a través de sus redes sociales, a personas que necesitan ser despertados de esa nata informativa que le han creado todos estos medios de desinformación. Muchísimas gracias a ustedes. No les voy a robar más tiempo. Vamos a pasar inmediatamente a este contacto con Vincent Medel y su grupo de invitados. Vamos a entrar. Mis amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada hoy de gala. Tenemos presente a Vincent Medel, presidente del Miami Springs Republican Club, y también está Carlos Lumpuy, tremendo personaje, persona ultra conocida dentro de todos los medios políticos de aquí, de nosotros, y que estamos aquí hoy tratando de traer un mensaje sobre las cosas que están aconteciendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Ante todo, a ustedes muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, y tiene toda la palabra, Vincent. Buenas noches, good evening. My name is Vincent Medel. Yo soy el presidente and founder of the Miami Springs Republican Club. Hemos estado activos desde el año 2014. We have had a lot of things to do, muchos que hacer. Hemos hecho mucho, pero tenemos una tarea muy larga en este momento porque tenemos muchos enemigos antiamericanos y muchísimas personas ignorantes que se creen que el comunismo es bueno cuando nunca lo han vivido. Nosotros conocemos eso de primera porque somos víctimas del tirano comunista en Cuba, hoy en día en Nicaragua, también en Venezuela y otros países que también está en la raya, Colombia. Bueno, en conclusión, tenemos unos enemigos muy fuertes, muy tramposos. These people are tyrants. They are enemies of the American way of life. Yeah. I am a victim of communism, tyrannic communism, and many millions of us has had to suffer through that. And the problem is that there is a lot of ignorance out there with the youth, with younger people, 30 and under, because they have never lived under communist regime.
We have had to be separated from our family over 65 years ago when Fidel Castro took over in 1959. And ever since, we have had to fight, besides the Bay of Pig invasion, which was a traitor of, I don't want to go and get into that, but they failed to back up the volunteer troop of the Cuban Bay of Pig invasion. And I don't want to go too much into that, pero el problema que tenemos hoy en día, ya eso del pasado pasó, y tenemos hoy en día una situación muy importante, es que la ignorancia, la gente que no están educados en lo que es la geopolítica y el resultado de tener comunismo a 90 millas de aquí. A 90 millas. Y no podemos continuar con eso. Ni Reagan, ni Bush, ni Eisenhower, ni nadie, ¿ok? Nos han liberado del comunismo a 90 millas de aquí. Okay. Vamos a andar claro, Reagan fue un gran presidente, pero tuvo que ir allá a Berlín a tomar la pared de Berlín para unir ese comunismo con la gente de libertad de Alemania, que fue una causa grandísima y bien hecha. Pero a 90 millas de aquí todavía estamos sufriendo este mal. Y eso seguirá ahí por largo tiempo. Mira, una pregunta que yo quería hacerle a Carlos. Yo soy un individuo, Carlos, que soy un valiente con miedo. Esa sería la expresión que quiero utilizar. Digo valiente con miedo porque estoy convencido de que si las elecciones fueran hoy y fueran limpias, no habría ninguna duda sobre quién es el que iría a ganar las elecciones, que sería Donald Trump. Pero sabemos que estamos en manos de una cantidad de fascinerosos, para ponerle una palabra educada, de degenerados que están dispuestos a todo y que saben que van a perder todo y por consiguiente estarán echando el resto para poder entronizarse hasta ahí. Mi pregunta es, ¿qué tú opinas del verdadero futuro de esta nación cuando sabemos que está esta terrible amenaza que tenemos entre los chinos como gente externa y como los mismos gente internos que nos están ahogando continuamente? Well, I really think that we're in our fourth year of seeing a Washington that is very weak. Consequently, the tyrants of the world are forward march in Russia, in China, particularly in this hemisphere, where we see movements in so many countries. I have always felt that far too many people underestimate the influence that the tyrants in Havana have had here in Latin America for a very long time. Right. And if we look at Chile with Boric, if we look at Nicaragua, Venezuela, Cuba, even Mexico, which is today a failed state. There are vast swaths of Mexico where government can't govern. It's all gangs. And what they bring to the United States today is fentanyl. We are losing, at least in the last 2 years, more than 100,000 Americans through this drug that comes from China and through our border with Mexico. And it's time that we had in this hemisphere true leadership, not one that appeases and capitulates. Because again, this president that we have in the White House now is in his fourth year of this constant weakness
from the withdrawal debacle in Afghanistan to his reversing the sanctions on day one of his predecessor on Russia, on Iran, on it's all a complete reversal. And I have been writing for some time now because people sometimes repeat things that are just not true. For instance, I read all the time that, oh, Trump can't win. Mm-hmm. Even the editorial board of the Wall Street Journal has come forward with this, and it's just not true. From this past week alone, and mind you, it's March, and a lot can happen between now and November. Right. Elections are not horse races, and I don't like to cite polls. I'd rather read and write about the issues and policy differences. But so many repeat this narrative that's wrong. These are poll numbers from this week alone at Real Clear Politics. From this week alone. Trump versus Biden. In Arizona, Bloomberg Morning Consult, Trump 45, Biden 36. Those are states that are on the border side. Yeah, these are what they call battleground states. Battleground states. Okay? And they will decide the election because most of the states, we already know, they go Democrat or Republican because they have a history of doing so. But these battleground states, not one of them is Biden ahead. They're all with Trump ahead. Starting with Arizona. So Arizona, Trump +9. Another one, Georgia, from Bloomberg and Morning Consult, Trump 48, Biden 42. That's Trump ahead by 6. In Michigan, Trump 46, Biden 44. That's Trump +2. Mm-hmm. Didn't he win Michigan? In Nevada, Trump 48, Biden 42. Trump is ahead by 6 in Nevada. North Carolina, Trump is ahead by 3. Biden 50. I'm sorry, Trump 50 and Biden 41. In Pennsylvania, where it was really tight these last 2 elections. In Pennsylvania, Bloomberg has it Trump 49, Biden 43. That's Trump +6. And the last one I have is Wisconsin. Wisconsin, Biden 46. I'm sorry, Trump 46 and Biden 42. That's Trump +4. I really don't see how people can't wake up. But if they start hearing a narrative that is false and they keep repeating it time and time again, there comes a point where people start believing. Go ahead. We know that because we were exposed to that back in 1959. Yeah. Que la revolución, que la revolution, blah, que vamos a hacer, que vamos contra Yankee, again, Russia sí, Yankee no, no. And so we know that. And here they are repeating the same thing. And the people, the younger people, Right. and many dedicated Democrats, they cannot vote Republican because they were just born that way. But many of them are changing their mind now. But if you have that is the problem. The brainwashing machine is extremely important, and they won the last time. People think that Trump won the last time. Here we just received Chris Monson, our vice president of the Miami Springs Republican Club. Welcome, Chris. Hey, Chris. Glad to be here. Sí. Bienvenido, Chris. Bueno, Chris debe arrimarse un poquito a la izquierda para poderse ver porque está un poquito fuera de cuadro. Bueno, más a la derecha, no a la izquierda.
Oh, right. Acuérdate que estamos Tiene que invertidos. moverse a la izquierda, la guste o no le guste, si no, no está. We're here together. ¿Lo ves ahora? Sí, sí, sí. Lo ve todo Miami y el mundo entero. Y la barbita que tiene puesta, vaya, este señor cambia de look cada 6 semanas. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando de la situación política y aunque tú has llegado de momento, quería también hacerte una pregunta a ti. Cuando te sucedieron los problemas que te acontecieron con aquella situación irregular durante la campaña aquella, pasaron una serie de situaciones. Tuviste un poco retirado de la política mientras que venía la recuperación, pero yo te veo que ya tú estás súper activo. ¿Cómo tú ves la perspectiva en este momento? Como también hice la pregunta, se la hice a Carlos y también ha hablado Vincent. ¿Cómo tú ves la realidad de un triunfo republicano ante la amenaza pero tan desmedida que tienen estos degenerados que saben que están perdidos y que están haciendo lo imposible por entronizarse? Bueno, Gustavo, es una buena pregunta. Y para empezar, sí, está correcto que en 2022 pasé por una situación bastante difícil sobre lo que me ocurrió en la campaña de lo que es los términos medios. Entonces, las elecciones del medio tiempo que fueron bastante violentas y especialmente para mí, pero en este momento que ya yo estoy activo otra vez, lo que estoy mirando yo es que por lo menos aquí en el estado de la Florida estamos seguros, pero tenemos que seguir trabajando, especialmente aquí en el condado de Miami-Dade, que sí, en el 2022 logramos de hacerlo en un condado conservador rojo, pero eso además fue por unos 6%, un porcentaje bastante pequeño. Tenemos más que hacer, tenemos más votantes que agarrar para nuestro partido, porque en este momento no podemos estar tranquilos, no podemos estar ya satisfechos con los resultados que tenemos, sino tenemos que seguir trabajando ahora más que nunca, porque los escaños de María Elvira Salazar, los escaños de Carlos Jiménez y también el escaño del senador Rick Scott tienen que ser ganados otra vez por ellos. Tenemos que reelegirlo, aunque nos guste o no, porque son los republicanos que tenemos ahí. Y también tenemos que asegurarnos que aquí en el condado de Miami-Dade ganaremos lo que es la oficina de alguacil, que por la primera vez en más de 50 años tenemos esas elecciones ocurriendo otra vez. Si un demócrata gana para alguacil, estamos en unas condiciones bastante malas, porque ahí va a haber anarquía. Claro. Como yo lo sé, ahí va a haber más crimen, van a dejar que suelto casi todos los criminales, van a hacer lo que dan a gana, igual que lo que hacen en San Francisco, igual lo que hacen en Los Ángeles, igual lo que hacen en Nueva York. Esto va a ser el condado de Miami-Dade bajo de administración alguacil demócrata, por eso tenemos que asegurarnos que gane un alguacil republicano y también un supervisor de elecciones republicano, y no solamente eso, más que nada un alcalde republicano, y así vamos a asegurar el condado de que es 10% del voto aquí en la Florida. Esperemos. 10% del voto. Entonces, mira, hay un dicho religioso, no sé si es religioso o no, pero dice, lo único que está seguro es el infierno. Todo lo demás hay que ganarlo. Y si eso es verdad, aun cuando estamos convencidos de que Trump es el que va a ganar, porque lo está demostrando en todas las encuestas y pese a toda la maldad que le están haciendo, pero nada está seguro en esta vida hasta que él no esté sentado en el Salón Oval. Mientras tanto, no estamos seguros de nada. No, y no podemos estar seguros de que va a ganar hasta que va a ganar Trump, porque mira, sí, él está por todas las encuestas, pero sabe que tenemos que tener ojo lo que están haciendo en las cortes, y también está Nikki Haley, que ella está ahí todavía hasta este punto por una razón, y no sabemos lo que va a pasar, pero yo espero que sí, que Trump va a ser nominado y ojalá que él gane ahora. Yo espero que sí, que gane en noviembre, pero
nadie sabe los resultados hasta el último momento. Y que, Vincent, Quiero regresar de nuevo a los procedimientos que le están haciendo a Trump en estos momentos. Caballero, ese es by the book, escrito por estrictamente lo que es el comunismo, mentiras, ataques políticos falsos, ahí continuamente. No se dejen engañar. La Biblia está contra nosotros, excepto algunos que nosotros que estamos hablando del otro punto de vista. Pero les pido a todos que hablen, que voten primero voten en persona. absoluto. Si no puedes votar ese día, vota en persona, pero anticipadamente. Que tienes 2 semanas para hacerlo personalmente, ir allí y dejar tu voto. No mandes ningún voto por correo, porque se lo van a borrar. Te lo aseguro. Eso es lo que ellos quieren. Cuidado con la lámpara. Entonces, quiero que decirle, a informarle a todos que por favor voten en persona, voten por correo o voten pre-voting y tienes 2 semanas para hacerlo, pero vota personalmente a donde tienes que ir. Claro. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. El voto por correo no me cuenta, porque en realidad, lamentablemente, la mayoría de los trabajadores, los empleados que están en el condado y también los que están en el servicio postal son de la izquierda, la mayoría de ellos, y ellos, claro, favorecen a los votos izquierdistas, los demócratas. Entonces, cualquier cosa que sea republicano, ellos lo votan. Eso se comprobó en el 2020. Eso se comprobó también ahora en el 2022. Exacto. En los varios estados de Arizona, de Wisconsin, de Michigan. Ahí hubo fraude inmenso. Y también lo vamos a ver ahora, si mira cómo están haciendo para que Trump no salga en las boletas en esos estados. Eso es una cosa que es absurda. I'm still not convinced that we can still have free and fair elections here in the United States. You're right. It's very sad. It really is. In my hometown of the District of Columbia, I'm a native Washingtonian. I've lived on the same street all of my life, 1.5 miles from the White House. Today, I can go present myself to vote, and I don't have to bring identification. Okay. We cannot have elections this way. No integrity. The integrity of our elections is everything. Otherwise, we devalue the whole process. People must show up with their driver's license, with identification, and then you're given a ballot. Wow. It has been estimated that at the last election, okay, between 70 and 80 million ballots were put in the mail, unsolicited. No, people have to show up. We can't have ballots out there and then you don't have follow-up. It just doesn't work. We have to all first prioritize that we are going to have true and fair elections. Without it, then we're anarchy. It doesn't work. It doesn't work. But I have thought about this for a very long time, and I feel very strongly that there are 3 predominant issues that we all should look at this election in November of 2024. Number 1, yep, without a doubt, particularly with Republicans, the number 1 issue is illegal immigration by our border. A very long time ago, Ronald Reagan said, a nation that cannot control its borders is not a nation. We've never seen anything like this. We're not talking about a few hundred thousand. We're talking about millions
that are coming through our border without any vetting. And this has been going on now for more than 3 years. It is unsustainable, and we are putting the welfare and the public safety of foreigners ahead of those that are already here. It's wrong. Nikki Haley, the former governor of South Carolina, talks like a Democrat when it comes to immigration. We can't have this. We can't. We can't have a weak Republican elected. Right. Which is when I look at this hemisphere and I see the bigger picture, the real politics. We need a leader like Donald Trump. Right. Because Donald Trump doesn't care what other people think of him. No other American in history has been investigated more than Donald Trump. And yet, what do they come up with? Cy Vance and Letitia James up in the state of New York, the DA of Manhattan and the DA of the state of New York, they went through 10 years of Trump's taxes. And the only thing they could find was perks. How many corporate apartments are there on Manhattan? And yet you can't find someone who's been prosecuted. And look, they went after his accountant. His accountant, what did he do? He had a car and he had a corporate apartment. And then they go back retroactively, where there's no victim, and they say, oh, he overstated the value of his real estate. Right. Where's the crime? Those are tactics of the Communist Party. That's right. Tactics. By the book. It makes no sense. We've seen it before. Esos tipos trabajan con una agenda y no paran. An agenda. Don't stop. Don't stop. Vincent, nos quedan 5 minutos. Quiero ante todo reiterar de que esto debemos seguirlo haciendo, puesto de que ustedes son portavoces de la realidad de lo que se está viviendo, y hay que haber muchas personas que estén hablando, porque hay que despertar a la gente, hay que despertar la conciencia. Y una palabra que se mencionó ahí, la dijo Carlos, integridad. Integridad es sinónimo de la garantía de querer hacer las cosas bien. El tiempo no nos da para más, deberíamos estar 3 horas para hablar y nos quedaríamos cortos. De todas maneras, les voy a dejar a ustedes para que en 2 minutos puedan cerrar el programa y de reiterarles nuevamente la invitación para hacer esto oportunamente. Mis amigos, gracias por habernos acompañado y les voy a ceder la palabra a Vincent para que se despida de nosotros y nos dé un mensaje alentador. Alentador. Que lo estamos necesitamos. Ganando, hasta ahora estamos ganando, pero les ruego a todos, everyone, you have to go out and vote. To tell your friends and family and neighbors, You're right. You must go and vote in person or pre-vote in person. Please, you have to do that, or they're gonna destroy us again. Right. Well, the only thing I have to say is that I wholeheartedly agree with Carlos. I believe that the main issue, one of the primary issues that we're facing, which falls into election integrity, which falls into the future of our country and our public safety, Right. is immigration. We need to tackle it head on, full stop. There can be no open borders. We do things legally by the book here in the United States. We obey our Constitution, and anybody who wants to violate that and violate our national security needs to be out of office. And that goes for Joe Biden. We need to reelect Donald Trump, and we have to keep Florida red. We have to retake our country. We cannot be complacent. Let's get out and win. We have a Republican leader, what's his name in Tallahassee? Evan Powers. Evan Powers. Do you think he would say no mail, no voting by mail? What the hell's the matter with this guy? Right. Oh,
And I have a message too for Kathleen Pasadomo, who's the president of the Senate. She has failed the people of Florida this year for turning down every conservative piece of legislation that was drafted. She caved to the left. We cannot have this. There can be no compromise for our liberties. We need to draw the line and defeat the Democrat left once and for all. Thank you, Carlos. If I could just finish. Again, the three issues, the big issues for November. Number one, the border and immigration. Number two, I feel very strongly about this. Right. We no longer have objective journalism. It is far too biased. And it is not in the American tradition, because I remember Absolutely. we used to have CBS News, and Absolutely. you never knew whether it was Eric Severide or any of what we used to call Bill Paley's board and Edward R. Murrow. You never knew if any of them were Democrat or Republican, because they knew how important the fourth estate is. Number three is the education of our children. I don't say this to wax nostalgia. Not so much to remind the old, but to the new, to the young, who just have not known it another way. Today, in several states, we have censorship of our Anglo-American literature. How much time we got? Estamos a punto que nos corten. All right. Well, I just want to say that we are censoring Mark Twain, Ernest Hemingway, and Harper Lee. What? Whoever thought that Destroying our history, the statues. and even Shakespeare, Charles Dickens, and Graham Greene, which begat Hemingway. Military bases. Señores, no, el programa, estamos contra el reloj de Zoom. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a terminar un segundo para que quede para el siguiente programa. Nosotros no estamos en presencia de un problema de una inmigración ilegal. Inmigración ilegal ha tenido este país durante toda la vida. Nosotros estamos en presencia de una invasión, y eso es lo que tenemos que nosotros ir en contra. La inmigración siempre va a existir, pero una invasión no. Múltiple. Nos quedamos cortos para la siguiente vez. Un abrazo para ustedes y nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Un abrazo. Bye. Thank you. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed